Let's start. What makes you afraid these days? So here, let's talk about traditional. Okay, traditional. Sorry, traditional. Let's talk about traditional. E-N-R. Traditional. Traditional. Traditional ways of studying and modern ways of studying. So what makes you afraid? What makes you afraid when it comes to when it comes to studying platform, plat, đọc là em mở miệng dọc xuống nha, sẽ ra được cái từ này plat, em mà mở miệng dọc xuống là ra được thôi, platform. Okay, so here, this is the first one. We can talk about traditional ways of studying. When it comes to traditional ways of studying, you can think about something like chalks, okay, chalks, like whiteboard, the blackboard for teachers to write, to use, and they are gonna use, okay, chalks for them to write on the board, on the whiteboard. And here, when it comes to whiteboard, they are gonna use markers, modern. So let's start by this kind of topic, very basic topic, right? Very basic one. All right, so let's talk about traditional ways of studying and teaching. When we use traditional ways of teaching, we must use blackboard and chalks to teach. And you know that chalks are very contagious for our health. Chalks are very contagious, okay? Chalks are very contagious for our health. And when you say, okay, chalk is contagious, it means that it is very dangerous. So when something is contagious, it is dangerous. Oh, I forgot to type, sorry, contagious. The same as dangerous. Dangerous. So let's start. So here, whenever I use the chalk to teach, I am gonna damage my lungs. Okay, we have the word lung cancer, lung diseases. If you use chalk to teach a lot, you will suffer from lung diseases. And when it comes to lung, you will find yourself very painful, because it's very hard for you to breathe, and you will feel very hurt whenever you breathe. So when it comes to lung diseases, it's so hard for us to breathe. That is why, okay, people change from traditional ways of teaching by blackboard and chalks to a better way of teaching by whiteboard markers. But when school uses markers, they are gonna spend a lot of money on buying ink and markers. You know that whenever we use a marker, we need to buy ink. And ink is very expensive, it's not that cheap. Teachers use the markers too much, and even the students have to use the markers to solve, okay, the assignment on the board. That is why, okay, these days people look back and they find out that they have wasted too much money on buying ink and also on buying markers. And here we know that traditional way of teaching by whiteboard markers looks very beautiful when it comes to teaching at school. Teacher holds a markers in their hands and they stand in front of students and they teach by the board. The picture of him, okay, looks so beautiful, but okay, the speed of knowledge is not fast enough. When we teach by markers, when we teach by boards, we cannot teach faster. We need to teach bit by bit. So that is why, okay, these days people give up traditional teaching method. So here, Alina, I need you to make something about blackboard and chalks and whiteboard and markers.
you need to show me the first way, okay, that is traditional teaching method. On what makes us scared, what makes you scared, we can start talking about lung cancers. When you teach by talks, you are scared of getting lung diseases, right? So let's go. Alina, show me your situation, please. So I'm going to put the timer right here. You have 55 seconds for you to prepare ideas. When you are ready, please speak up to. Alright. Ở đây khi mà nói về gọi là cái truyền thống, cái cách phương pháp giảng dạy truyền thống là sử dụng bảng đen này với phấn nè, và contagious cái được gọi là cái gì mà nó lây nhiễm, nó lây nhiễm từ người sang người thì người ta sử dụng từ contagious. Ví dụ như những cái bệnh về phổi thì nó sẽ lây nhiễm, ok, được gọi là contagious disease. Contagious lung disease được gọi là bệnh lây nhiễm. Như vậy có cái việc lây và việc nhiễm thì lúc đó người ta mới dùng từ contagious. Thì nó na ná với từ nguy hiểm trong cái mức độ nguy hiểm thôi. Còn việc lây nhiễm thì người ta sử dụng từ contagious. Thì mình phải miêu tả là cái phương pháp truyền thống thì nó rất là đẹp, tại vì người ta đứng ở trước học sinh và người ta giảng bài, người ta cầm phấn và người ta giảng trên bảng, nó rất là đẹp và nó rất là peaceful, và cái hình ảnh mà giảng dạy như thế thì nó sẽ giúp cho học viên cảm nhận được ok cái bài học, nhưng mà cái tốc độ mà kiến thức được truyền thụ thì không nhanh. Và cái thứ hai nữa là nó nguy hiểm cho sức khỏe, là sử dụng phấn, ok, phấn rất nguy hiểm, tại vì cái bụi từ phấn, cái dirt, ok, cái bụi trong tiếng Anh thì mình gọi sẽ có từ dust trong tiếng Anh. Dust là bụi ở đây là bụi từ cát, từ cái gì đấy, cái bụi từ phấn, ok, mình hít vào, breathe, ok, mình breathe cái dust này into vào trong cái lưng của mình, thì lúc đó thì mình sẽ bị nhiễm cái bệnh về phổi. Và sau đó khi mà mình bị nhiễm bệnh phổi thì mình sẽ chịu đựng những cái cơn đau khi mình thở, suffer from, chịu đựng là suffer from. Khi mà mình chịu đựng những cái cơn đau như thế thì mình sẽ dẫn chứng là cái cách mà giảng dạy này thì nó hại cho sức khỏe. Và bây giờ người ta chuyển qua cái cách giảng dạy mà bằng bút markers với lại whiteboard, nhưng mà sẽ rất là tốn tiền khi mà mua một, và sẽ bỏ rất là nhiều chi phí mà để mua marker, trong khi đó tốc độ giảng vẫn bình thường, cái speed of teaching nó vẫn bình thường, và cái khối lượng mà cái amount of knowledge thì nó cũng không nhiều, cho nên người ta mới chuyển thành cái phương pháp mà gọi là nó hiện đại. Và phương pháp hiện đại thì dạy toàn bộ bằng phần mềm và online, thì lúc đó thứ nhất là giữ được cái sức khỏe cho cả giáo viên và học sinh, cái thứ hai nữa có thể truyền bá được cái kiến thức nó nhiều hơn. So that is these are the ideas. So right now, can you speak up? Show me your ideas, please. All right, show me your ideas. Yes, I'm listening. Please speak up. I feel afraid when I learned in the traditional way. In fact, the traditional way still has
some good things, but I really learned very bad when I learned in the traditional way of teaching because uh, they often teach students um, to to memorize and just only follow the book, uh, but not practice for students to understand. And the traditional way of learning in Vietnamese schools today often use blackboard and chalk. This can save money, but it's very helpful to have when we uh, when we when we breathe in breathe in When we reaping, what does it mean when we're reaping? breathe in We live in or we're reaping. I don't get the last word. breathe What? từ từ hít vào á thì chẳng. Breathing. Breathe. Yeah. Right? When we breathe, bara. And the last one, the th, start breathe in. Please be careful, or you can use the word when we inhale, or exhale, it means that breathe out. All right, it's much better. Let's talk about chalks again. Chalks. I'm gonna be the first one. If I use chalks to teach, I have to use a box of chalks every week. There are around 10 chalks inside a box. And we usually buy box of chalks from bookstores or from department store. Here, let's talk about the harms of chalks. Whenever a teacher uses chalks to teach, the dust from the chalks is gonna impact the lungs of the teachers, because after we write by chalks, the chalks are gonna produce some kinds of dust, and teachers or students will directly breathe in the dust from the chalks into the lungs. And every day they inhale a specific amount of dust from chalks. Every day they inhale an amount of chalks inside their lungs. And in by each year, they are going to develop a very serious disease of lungs. And when we find out we have problems with our lungs, it means our life is already over, because we need to breathe oxygen from a tank, and that is very bad. So it's not good to teach by chalks. All right, so let's talk about the harms of chalks. All right, please remember the word, the harms of chalks, and please remember the word dust. You need to show us how dust is produced when you write with the chalks, right? You need to show us. And when you have when people like teacher or some students have or develop lung diseases, what is going to happen to them? You need to show me. So let's go, Elena, show me the situation, and please think more about these
small ideas. When it comes to speaking, you need to be specific. You need to be most specific. All right, let's go. Okay. So show me your context, please. So last week, let's go. Oh, wait. Um, so the traditional way of learning in Vietnam today um, always use uh, black blackboards and chalk. Uh, when we read in uh, it's it's very um, it's very helpful to have because chalk can 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 make our lungs sick and our nose sick. But in uh, traditional schools always use chalk because You to said that, but in traditional school always use chalks. In traditional school always use chalks. It's going to be like this. But okay, you say but in traditional school always use chalks. It's wrong because in a place that is the first place, the town always use chalks. Who use chalks? You need to have a subject here. Từ in mà đặt ở đầu câu, từ in đặt ở đầu câu trong tiếng Việt.
là chủ ngữ, giống như là trong trường có nhiều học sinh, trong trường có nhiều học sinh. Thì đây là tiếng Việt. Nhưng trong tiếng Anh, trong trường là địa điểm, sau đó phải có một cái chủ ngữ mới làm chủ cho cái động từ có. Còn Việt Nam là cứ dùng địa điểm và chủ ngữ, bỏ hết toàn bộ. Việt Nam cứ nói bừa nói bãi. Thường thì nhớ là để chỉnh được cái tiếng Việt nó đúng phương pháp của tiếng Việt đó, thì hãy nhớ địa điểm đứng ở đầu câu nói, sau đó phải có chủ động vựng, không bao giờ gộp địa điểm thành chủ ngữ. Hoặc là thời gian đứng đầu câu nói thì bắt đầu phải có chủ động vựng, không bao giờ gộp thời gian với lại chủ ngữ. Ví dụ như là 10 giờ đi học, đó là sai rồi. 10 giờ là 10 giờ, sau đó từ đi nó phải có một cái chủ ngữ, 10 giờ tôi đi học. Còn Việt Nam nói là 6 giờ đi chơi nha, là sai hoàn toàn. Như vậy 6 giờ đi chơi nha, thì 6 giờ là thời gian, mà đi chơi là hành động, mà giờ mà làm chủ cho hành động càng sai. Nhưng mà cái ngữ pháp của tiếng Việt là nó sai, mà nó sai ngay từ đầu, từ lúc nhỏ sinh ra cho đến học cấp 2, cấp 1 tiểu học, giáo viên người ta không dạy, cho nên bây giờ nó sai toàn bộ trong tiếng Việt. Khi mà học qua tiếng Anh là nó sai tùm lum luôn. Thì khi mà nói đến tiếng Việt á, mà thấy trong tiếng Việt của mình nói là địa điểm mà thời gian mà cộng trực tiếp cho hành động như thế là sai nha. Và cứ nhớ là trong não là địa điểm đứng đầu câu, thời gian đứng đầu câu, thì phía sau phải có một cái chủ riêng, một cái động riêng, một cái vị riêng. Cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ đúng hơn. Alright, so let's start again. You should take a deep breath and start to talk again, please. Show me your situation again. You have like 55 seconds for you to think about your ideas again, and then you can start to talk when you feel confident and ready. Let's go. All right, show me the situation, please. The traditional school. Thường là Lina. Traditional đó là cách đọc châu Á của người Việt Nam mình đọc á, đọc riết sai nha. Đọc riết thì tiếng Anh châu Á được chấp nhận thế giới rồi, nhưng mà đừng đọc như vậy, ổn lắm. Đọc đúng cái này là hãy dò Cambridge Dictionary như để chỉnh hóa lại tiếng Anh. Đây là đọc âm đó, traditional. Đọc rất lần hay là traditional. Right? Traditional, right? So please say it. Traditional. Please use this way, okay, for speaking. Traditional. So let's go again. Show me your situation, please. The traditional way of learning in Vietnam schools often use blackboards and chalk, which is very harmful to our health. When we breathe it into our bodies, because
joke can make our lungs sick, and say about the noise and and many diseases inside our body. But in traditional schools, always use chalk because to buy to buy um, markers and and whiteboard. It is very expensive. Expensive um, because the amount of money students give to the school is very little. So uh, so the um, the issues of using chalk and blackboard to learn has not changed. All right. You say that using chalks to learn has not changed. We say changed, changed, changed. Three verbs, right? Changed, changed, changed. Please be careful. Changed. Okay. All right, so right now I'm gonna give you a link and you have to write for 50 minutes. In 15 minutes, I need, okay, like this. For 15 minutes, we have to write like, okay, 300 words. So this is the topic and you have just shown me, okay, everything by speaking skill. All right, now I'm gonna use this way, okay, to help you. So here is your, this is your, Ủa teacher, yes. nếu như mà mình nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài mà mình bị thiếu chủ ngữ khi nói về địa điểm với thời gian á, thì người ta có hiểu không? Người ta hiểu mà người ta cho không điểm đấy. Bị Ở vâng, tiếp bình thường. bị hứng ngữ pháp. Mà lý do mà bị sai hoài là do 4 kỹ năng nó không đều. Sai ở đây là do là không nhớ cái ngữ pháp một cách tự nhiên. Muốn nhớ ngữ pháp một cách tự nhiên là phải nói và nghe, nói, viết, đọc phải đi song hành với nhau. Thì lúc đó nó mới nhập được một cách tự nhiên. Còn nếu mà nó không nhập được một cách tự nhiên á, là có kỹ năng thì làm, có kỹ năng thì chưa làm. Thì lúc đó thì nó sẽ bị rối loạn là như vậy. So this is called so I'm going to put it right here. Next. Cultivate. Thoughts, perspectives, cultivation, unsuitable, improper. These are the words. Let's use these words in speaking. So here, okay, you can say that whenever I talk to people, I will listen to them sharing their opinions. Trong một câu tiếng Anh thì chủ động vị rồi, mà bây giờ mình muốn có thêm một cái chủ động vị khác trong tiếng Anh. Thì trước đây mình có học cái cách mà nói câu, nói câu mà nó, nếu mà không phải câu mà thì mình nói lại với nhau thôi. Nói lại với nhau. When it comes to talking. Thì là chủ này, động này, vị này. I talk to you, okay, asking you many questions, wrote in. Và khi mà nó nói về một cái hành động như so let's start. Hoặc là để ăn cần thì chủ động vị mình phải dùng từ mà và chủ động vị phía sau. Từ mà là who, home, which, that mình đã học rồi. So let's start. Cultivate.
For example, you can say that when you talk to people, especially bad people, you talk to them and they feel like they want to destroy your brain. They want to destroy you. That is why, okay, they are gonna say many bad things, many negative things in order to make you feel so bad about yourselves. And here, this way in Vietnam is called thought, okay, bad thought cultivation. When you try to make people worse than you, or you try to destroy people's futures, or you try to destroy people's feelings, you are gonna say bad things. And when you say bad things, it means you are cultivating bad thoughts into people's mind. You can start to talk about jobs these days. You can say that if you meet a student, you can say that if you study well, it doesn't matter in real life. No matter how well you study, you still not be able to make money. No matter how, okay, hard you try, you still not be able to make money in this life. So that is what bad people do. Bad people keep talking about negative things or untrue things. And when they keep talking like this, they are cultivating bad thoughts into your mind. And when you have bad thoughts in your mind, those bad thoughts will make you feel very stressed and make you feel like you want to give up. You don't want to study anymore. You don't want to work anymore because studying doesn't make you feel rich. Studying doesn't make you make more money. So that is what bad people do. They will cultivate bad thoughts into your mind. For example, I love talking to people, but some people, okay, are very jealous of other people. So when they look at you, they see that you study very well. They see that, okay, you look very beautiful, for example. They will start to feel envious, all right? I have a word like this, envious. They will start to feel envious of your, okay, of your appearance, or of your accomplishment. So when people start to feel envious of your appearance, they will look at your face. They said, oh, you look very beautiful. But deep down inside, they are very jealous. They're so jealous to the point that they want to destroy you. Okay, so how do people destroy you? They will start to talk about many bad stories, many bad things. They keep saying that if you're beautiful or if you are lovely, people are gonna do bad things to you. Boys, okay, we do many bad things, for example. So that is why people love to cultivate bad thoughts, because they know that thought will lead to action, and action will lead to hobby, because you keep doing that again and again, right? You keep doing that again and again, and you are going to develop a hobby. And when you like to do it, you do it more in a day. When you do things more in a day and you repeat things again and again, you will start to have a habit. And when you turn a hobby into a habit, then your characteristic will be changed forever. Characteristics will be changed forever. And when you have bad characteristics, it's gonna badly influence your future. We want to prepare ourselves for the best future, but we have very bad characteristics, a very bad human. Nobody wants to work with a bad human. Everybody wants to work with an excellent human, right? So that is why people love to cultivate bad thoughts in your mind. And then you will feel very scared of people. You don't want to talk to them. You don't want to be in contact with them, because you know that the more close you are to them,
the more destructive they are to you. Wow, destructive. When you are destructive, it means that you want to destroy people. Because that she is very destructive, it means she loves to destroy people. So here, okay, let's start the next topic for you. And please remember, this is the homework. All right, the next topic here, okay, you need to count the time at home. Okay, you need to use a timer, and then you need to, okay, input 15 minutes in your timer and start to write as much as you can. And the maximum for us to write in 15 minutes is 300 words. Okay, so the next topic, that is what makes you afraid when it comes to talking these days. And here I use these words: envious, destructive. Okay, so let's go. Show me a situation. See, I show you the word unsuitable and improper, like bad thoughts. We use the word bad too much. We need to switch to a new word, right? So let's go. Please prepare yourself and start to talk. And please be careful of Vietnamese. 55 seconds for you to prepare ideas. All right, Elena, show me your situation, please. So let's go. In the modern time, everything is developing, so people's of mind will also develop, but this is Oh, but this you said that people admire, right? Admire, right? Admire. Here is the word that you are using. You said people admire, right? But admire who? Admire what? Like I admire, okay. oh no, I say people of mind. Can you spell the word, because I don't understand. People of mind. What is the word, Elena?
mind, cái não. You say that people of mind, it doesn't make sense. People with oh no, you should say that people okay have their own minds, or people like what. Cái từ mind ở đây được gọi là tâm trí, ok. Còn cái não trong tiếng Anh người ta sử dụng từ brain trong tiếng Anh. Còn chất xám thì mình nó có từ rất là hay, ok. Chất xám thì người ta sử dụng từ là gray matter. Thì buổi sáng được gray, ok, matter được gọi là vấn đề, nhưng mà hai cái từ này chúng này được gọi là chất xám, gray matter. Như vậy mỗi người sẽ có một cái não, ok. Mình dùng từ não chuẩn của nó là từ brain, còn đây là gọi là cái trí óc của mình, cái tâm trí của mình. So here, khi mà mình nói đến vấn đề này thì mình hãy nói đến những cái việc mà trong cuộc sống ấy, mình gặp một số người và mình nói chuyện với người ta, một số cuộc nói chuyện có thể đem lại cho mình cái sự thoải mái, làm cho mình thoải mái, nhưng mà một số cuộc nói chuyện thì làm cho mình cảm thấy bực bội, là tại vì người ta gọi là người ta đang ganh tị trong tiếng Anh, ghen tức ở là từ này là envious, ganh tị này. Và khi mà người ta ganh tị thì người ta vẫn khen, ok, vẫn compliment, ok, vẫn compliment, người ta vẫn khen, ok, khen cái ngoại hình trong tiếng Anh được gọi là appearance, right? Và người ta vẫn khen những cái thành tích, ok, của mình, dù có hay không có thì người ta vẫn thích khen. Và khi người ta cho ra những cái lời khen như thế này thì chỉ là một cái cách mà để người ta đưa ra làm cho mình cảm thấy thoải mái thôi. Và cái từ mà khen đọc là compliment, ok, compliment. Và khi khen thì ở đây người ta sẽ gieo rắc những cái ý tưởng vào cái trí óc của mình. Và nếu mỗi người có một cái não và mỗi người có những cái quan điểm riêng, mỗi người có một cách suy nghĩ riêng, nhưng mà một số người, ok, người ta thích phá vỡ đi những cái thứ thuộc về người khác, thì cho nên người ta sẽ bằng cách giao tiếp thì người ta sẽ gieo rắc những cái ý nghĩ sai lầm vào trong cái trí óc và trong cái não của người khác. Và khi mà suy nghĩ mà sai lầm như thế thì mình sẽ, nếu mà mình không có đủ nhận thức, hoặc là mình không có đủ cái kiến thức và đủ trải nghiệm, kiến thức knowledge và đủ trải nghiệm là enough experience, mình không có đủ cái kiến thức và trải nghiệm thì mình sẽ trở nên cái phá hủy chính bản thân của mình, become destructive. Và khi mà ai dùng từ destructive có nghĩa là người đó có thể phá hủy một cái gì đó hoặc là một người nào đó, thì từ destructive nó giống như một cái quả bom đó. Nó tự động nó nổ vậy đó. Thì đó là cái cách mà mình nói. Nên thì khi mà nói đến não thì ở đây nó có một số từ mà người Việt mình hay học mình hay bị lẫn lộn. Thứ nhất là trí óc, thứ hai là não, thứ ba là chất xám trong tiếng Anh, và thứ tư người ta hay nói là cái trạng thái về tinh thần được gọi là mental stage, the mental state, và cái trạng thái về thể chất là physical state. Và cái gì mà liên quan đến trạng thái mà em muốn dùng động từ thì là mentally, cũng verb là liên quan đến tinh thần muốn dùng động từ. Muốn dùng thể chất mà muốn dùng động từ được gọi là physically cũng verb, physically nhé, không đọc physically nhé, physically. Alright, so let's start. Bắt đầu. Take a deep breath and then calm yourself. Start to think of ideas. After that, just speak up, okay?
So let's go, Elena, and please speak loudly enough for you to be heard. Let's go. So, in modern times, everything. Wait. In modern times, everything is developing, so the human brain will also develop. But it is both beneficial and harmful because there are negative things post online. if if children study no if children follow this very badly, and they will have negative thoughts and even become bad children. And there are also many bad people today. They can cultivate in um, in the minds of good people. Um, and they are causing them to have negative thoughts, and uh, uh, and they will do bad actions to everything around. yeah, very good. It's much better, Elena, but you need to work on your vocabulary. You need to work on your vocabulary. And here I need you to pay attention to this process, right? Thought, action, hobby, habit, characteristic. It. All right. Please remember okay, in the middle, characteristics. Thought, action. And here I need you to describe this process. Describe the process, please. Process. So I'm going to be the first one again. A thought, an action, a hobby. All right, please take a deep breath because I'm going to show you what it's like. So many things together. All right, so we have a brain map like this, and this is a process of things, a process of mind and actions when it comes to future impact. So I'm gonna be the first one to speak, Alina, and please, okay, try to listen to me because you are gonna be the second one to speak. So here, I'm gonna start right now. I can say that an action is okay. An action is provided by thought. You start to think about something, is gonna influence the way that you act. For example, you can say that I have a thought. If you say you have a thought, it means you start to think about those things, or you start to think of more ideas. When you start to have lots of ideas in your mind, you want to start to act on your ideas. So you start to think about things, and then you begin taking courses of actions. So it seems like after you think, you will start to take courses of actions.
That is why they say that a thought is really crucial in our life. The way that you think about things is going to be the way that you act. And when you start to act like this for a long time, when you start to have such bad actions for a long time, you are going to develop a hobby, which means, okay, you take up a new hobby, and this kind of new hobby is established by your repetitive actions. And here, after we get a hobby, we are after and here we after we develop a hobby, we will start to like it more and more day by day. And when we like it too much, we are gonna repeat our activities each day, each minute, and each second. When you do things again and again and again, repetitive, repetitively, it's gonna create a habit, and this kind of habit is gonna build characteristics for your life. So that is a process of this idea. So here, please take a deep breath, because this process is very difficult for you to describe, right? And here I have the word like this. You repeat. We can repeat our action. We can repeat our saying, or we can repeat an action. And if you repeat an action too much, too many times, you are gonna have a word like this: repetitive. Repetitive. It means you do things again and again and again. Repetitive. Repetitive. Perfect. Okay, so in order to help you for the second time, I'm gonna use this timer. So let's go.